My name is Vicky Tang. We will be your MCs for this evening, for tonight's festivities. Distinguished guests, honored alumni, ladies and gentlemen, thank you for attending the event tonight. Bây giờ mời quý vị cùng an tọa và khóa điện thoại. As we are about to begin the ceremony, please be seated. Kindly turn off and switch your cell phones to silent. And be courteous to those around you by refraining from talking during the event. Trong khi các sinh viên bước lên sân khấu, quý vị có thể cổ vũ, vỗ tay cho họ. Nhưng xin đừng dùng còi hơi hoặc là la hét có thể ảnh hưởng đến không khí chương trình. During the recognition of the graduates, we encourage you to express your pride by applauding and cheering, but the use of air horns and excessive yelling or screaming is expressly forbidden. Xin cảm ơn sự hợp tác quý vị. Your cooperation is deeply appreciated. Thank you. Và bây giờ chúng tôi xin phép được bắt đầu với chương trình của cao xê LB Tricking Club. We would like to begin our event tonight with a special performance. So we have this Cassie Long Beach's Tricking Club. Hey, what are you, stupid? Watch where you're going. Hey, you watch who you're shoving. I think you mean whom I'm shoving.
Let's go, come on. Yeah, take it. Yeah, I got your back. Round Wait. fight. You got it? Yeah, I got you. For y'all who didn't see it, it was good. Thank you guys. Thay mặt ban tổ chức và Hội Sinh viên Việt Nam, chúng em rất hân hạnh chào mừng quý vị đến dự buổi lễ ra trường của sinh viên Việt Nam tại Đại học Cao Siêu Long Beach. On behalf of the Vietnamese Student Association and today's organizing committee, we are both humbled and proud to welcome you all to the inaugural Vietnamese graduation celebration of Cal State University Long Beach. Hội Sinh viên Việt Nam hiểu được tầm quan trọng của giáo dục đại học là một con đường để đạt kiến thức và tiếp cận với cuộc sống. Giáo dục đại học có thể giúp ta đại diện cho cộng đồng Việt Nam và nền văn hóa của mình có được một nền tảng lớn hơn, tạo ra các nhà lãnh đạo không chỉ cho cộng đồng Việt Nam mà cho toàn xã hội Hoa Kỳ. We, the Vietnamese Student Association, understand the importance of higher education as a path to gain knowledge and access to a successful life. Higher education can enable us to represent the Vietnamese community and its culture on a greater platform, creating leaders not just for the Vietnamese community, but the American society as a whole. Lễ kiểm minh này sẽ tạo trong không khí thân mật hơn lễ tốt nghiệp của trường tuần sau. Không những vậy, quý vị sẽ nghe những sự cống hiến cá nhân lớn lao từ mỗi sinh viên tốt nghiệp tối hôm nay. This celebration will provide a more intimate ceremony from the campus's commencement, one in which you will hear a personal dedication from each graduate. Và bây giờ chúng tôi xin phép được hân hạnh chào đón các giảng viên và cán bộ trường đại học của chúng ta đang có mặt ở đây tối hôm nay. It is now our distinct privilege to welcome our esteemed faculty and staff and university staff here tonight. Professor Wendy Trúc Bùi, And Mrs. Ann Chow. chúng tôi rất vui mừng được có mặt trong dịp quan trọng này và vui mừng hơn nữa vì chúng ta có gia đình, bạn bè, giảng viên, nhân viên đại học và đặc biệt là những sinh viên tốt nghiệp ở đây tham gia với chúng ta, và còn hơn nữa có Vice President của trường đại học có mặt tối hôm nay. We are delighted to be here for this
important occasion, and I'm glad that each of you, family, friends, and university staff, especially our Vice President, Dr. Carmen Taylor, especially our newest graduates, is here to join us. Xin quý vị hãy tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để chào đón lớp tốt nghiệp năm 2017. Please join us now in welcoming the CSUB graduating class of 2017. Tại thời điểm này, xin kính mời quý vị cùng đứng lên để chúng ta cử hành nghi lễ chào quốc kỳ và quốc ca Việt Nam và Hoa Kỳ. To formally begin our program, we would like to invite you to stand for the national anthem. Mời công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, cộng đồng cùng đi hy sinh thế kỷ tháng sống, vì tương lai quốc dân cùng sống và quay tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, thì cho thay phôi trên cùng nhau, thử nước lại mau đã đồng bào, người lớn núi bên phải cần giải nguy, người con vững luôn vững bền, thậm chí hùng trang quyết chiến đấu làm cho khắp nơi là chiến người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau in trên dưới cờ công dân ơi, mau làm cho khói bồ tha còn thẳng ra vé vàng người ông xứ nhân vùng Nam người ông là phòng. Và bây giờ để chào quốc kỳ Hoa Kỳ. The American National Anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fights, o'er the ramparts we watched, where so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tình nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các anh hùng liệt sĩ của dân tộc và các đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. A
moment of silence to commemorate our ancestors who have built and fought for the nation, our armed servicemen and women and civilians who have lost their lives for the ideal of freedom. Nghi thức khai mạc chính thức xin quý vị an toàn. Please be seated. Bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu Dr. Carmen Taylor để gửi lời chào thay mặt cho trường Đại học Casey Long Beach. Now we would like to introduce Dr. Carmen Taylor, the Vice President of Student Affairs at Cal State Long Beach, who will be delivering welcoming remarks on behalf of the university. Good evening, everyone. I'm delighted to stand before you to welcome you to our campus, California State University, Long Beach. To the parents, faculty, staff, distinguished guests, and of course, the graduates. Let me begin by saying what an honor it is to be with you today. To provide the welcome for the first Vietnamese graduation celebration is a major achievement. Yes? Yes. I want to firstly thank Vicki Tang and David Pham for their work here in coordinating this event. Graduating from college is truly an amazing experience. And let's be honest, it's not easy. Between hard work and family and personal lives, focusing on school can be difficult. But the fact that you're all sitting here today, surrounded by your family, friends, and those who love you, proves that not only are you capable of success, but you are already well along the way to achieving even greater heights. So I hope you enjoy the celebration this evening, and I want to again congratulate the class of 2017. Go Beach. Và bây giờ chúng tôi rất vui được giới thiệu với quý vị Tommy Nguyễn. Tommy Nguyễn có vài lời muốn gửi đến quý vị từ Hội Cựu sinh viên Việt Nam. It is our pleasure to introduce you all to Tommy Nguyen, who will bring greetings from VSA's Alumni Association. Tommy tốt nghiệp từ Casey Long Beach với bằng cử nhân về tâm lý học năm 2012. Anh hiện đang làm việc về quản lý dự án tại Healthcare Talent và cũng là thủ quỹ của tổ chức phi lợi nhuận thuộc về Liên hiệp các hội sinh viên Việt Nam Nam California. Tommy graduated from CSULB with a Bachelor of Arts degree in Psychology in 2012. He is currently working in Operations and Project Management at Healthcare Talent and also serves as a treasurer for the nonprofit organization, the Union of Vietnamese Student Associations of Southern California. Many of you are the first generation in your family to receive a college degree. You are the culmination of your family's strive to make a better life than they could in Vietnam. No pressure, right? No big deal. But before I go into that, I want to take a moment to appreciate our family's efforts. Imagine, if you will, the tragedy that your family underwent, fleeing a land torn by 25 years of war. Okay? Imagine the fear and the stress and the trauma that they had to go through before they reached America. They should have felt relief when they got here, but instead, they realized they couldn't speak the language, that they'd have to work for $4 an hour. Okay?
professors in Vietnam working as janitors in America, a dentist in Vietnam working as manicurists in America. But now imagine the pride they must feel to see you in your caps and your gowns and the 10 seconds that will take for you to walk across the stage. Since 1975, they've endured 42 years of struggles to see these 10 seconds. Okay? So take your time walking up here. You gotta get it on Snapchat. Vicky asked me to come here today to speak about my accomplishments, okay, that I've garnered over the years since I've graduated. She wanted me to share my experiences and my secrets to a successful life after college. How I find happiness in a time when arguably there can be a lot of things to feel uneasy about. So I will. 5 years ago, I graduated. 5 years ago, I started my life after college. Okay? The first 6 months after college, I started every day with a bowl of Cinnamon Toast Crunch, and I joined Walter White in his latest misadventure. I watched 5 seasons of meth-fueled fried chicken-eating rage. Okay? But that's not the only thing I did. No. I also binged on Dexter, and I binged on Game of Thrones, and I binged on Grey's Anatomy. Okay? I hit all the major titles. But jokes aside, after 4 years of college and a degree in psychology, I found out that I did not want to pursue a career in counseling. So I was lost. Okay, a lot of my friends weren't. Some became accountants at Boeing. Another one became an engineer. Okay, I became unemployed. To be completely honest, I was insecure about the future, about my future. Okay, but the important thing is that I owned it, knowing that I would take the steps necessary to make sure that I didn't stay that way. If you haven't yet, I need you to find your passion and use it towards conquering any insecurities you have, because there is a cure for every insecurity. Got that? Was it good? Okay. Passion is when you take something conceivably boring and talk about it like this. Okay? So I did more than just binge on Netflix and eat whole grain cereal for 6 months. I exercised, I took my dog to the beach, I listened to self-help audiobooks, I did everything I needed to understand myself. Okay? And the most important action that I took was that I gave back. Okay? Volunteer with high school youth, volunteer at food kitchens, volunteer at health fairs. Okay? This not only helps you discover what makes you happy, but what you want to do with your career. I found out that I'm passionate about, get this, organizing and planning. Okay? I love streamlining processes, and I make everything as efficient as possible. So I took my passion and I combined it with my career, or I combined it with my degree. I made sure that my passion defines me, not my degree. 5 years later, I'm using my psychology degree to work with teams of people, and I'm a project supervisor, organizing projects and streamlining processes. So, class of 2017, you are the new soldiers of this nation, freshly minted from the training grounds of Cal State Long Beach. You are the warriors in our economy. Your enemy is financial hardship and the fear of living in your parents' basement. Knowledge is your sword. Perseverance is your shield. Tenacity and creativity are your secret weapons. Okay? From your endeavors in the workforce, you'll unlock more skills, upgrading your ultimate abilities at level 6, 11, and 16. League of Legends, you got that, right? Yeah, good. But Tommy, you ask, what do I do with these skills that I learned in the workforce? You take your skills and you integrate it back into your passions. You use the skills to feed the fire that makes you feel alive when working a 9-to-5 job is not enough to gratify your soul. Are you a web designer? Create a kick-ass site for Make-A-Wish Foundation. Are you a wedding planner? Plan a fundraising dinner and sell $500 seats. Are you a marketer? Market a fundraising dinner that sells $500 seats. Are you a designer? Turn Vietnamese mythical creatures to cute little rainbow tsum-tsums. Okay? Your passion in your career is like a fire, and like a fire, it can never be satiated. You must always stay hungry, feeding your soul, mastering the symbiosis between career and passion. That is how I define success after college. Warriors, created from the loins of your mother and your father, you are their success. You are their purpose. Now it is time for you to find your purpose, and in turn, find your success. So congratulations, Class of 2017.
từng ngày ta thôi còn trong nó để từng đêm ta say triền miên một mình anh nơi đây vẫn thao thức thương lắm mà xa lắm đau lắm ai buồn em buồn vì này yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm ai chờ mong chờ em chờ đợi anh na 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 yêu là đau thương là đau sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về tình là có không khi nào tay cầm tay thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời chờ một ngày yêu thương là lời để từng ngày ta thôi còn trong đó để từng đêm ta say triền miên một mình anh nơi đây vẫn thao thức thương lắm mà xa lắm đau lắm ai buồn em buồn vì ai yêu lắm thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm ai chờ mong chờ em chờ đợi anh chờ một ngày yêu thương là lời để từng ngày ta thôi còn trong đó để từng đêm ta say triền miên một mình anh nơi đây vẫn thao thức thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm yêu lắm thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm ai chờ mong chờ em chờ đợi anh Tiếng Anh. Today I'm going to share our story, or actually make a comment in both languages, Vietnamese and English, so that the parents also understand as well. But as you know, class of 2017, you guys did it, right? Life is a never-ending learning experience. Cuộc đời của chúng ta là một cái hành trình mà không có bao giờ ngưng. Tại vì chúng ta lúc nào cũng học hỏi, đúng không? Today we dedicate our accomplishments to the people who are here today to help us accomplish that. So, with no further ado, please stand up and turn around and look into your family's face and have a round of applause. Mấy em học sinh sinh viên, you guys stand up and look around the graduates. Turn around, look at your parents, and give them a round of applause for helping you solve this series. Thưa quý vị, rằng vừa rồi các em sinh viên, các bạn sinh viên đứng lên để mà quay lại để nhìn vào mặt của gia đình mình và cũng như là người thân để mà gửi lời cảm ơn các quý vị đã bao nhiêu năm qua giúp cho các bạn có cái ngày thành công ngày hôm nay. The journey that has begun for some of you, but for most of you guys, you're pursuing your dreams. I recommend that you continue to pursue your dreams.
pursue them and work hard. And as I talked earlier to some of you guys are pursuing in the medical field, keep doing that. Or some of you guys who are pursuing your master's or your doctorate, keep doing that. Okay. Hồi nãy Billy có cơ hội để mà trò chuyện với vài sinh viên, thì mọi người đây mới là một cái bước đầu thôi, và có nhiều sinh viên sẽ tiếp tục cái ước mơ của mình và cố gắng làm sao đi học những bằng cao học, hoặc là đi học bằng tiến sĩ, hoặc là những ngành y, vân vân. Thì đường của chúng ta, Billy muốn xin quý vị là tiếp tục yểm trợ cho các bạn sinh viên để mà các bạn có thể tiếp tục dấn thân trong cái con đường phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và cũng như là làm một cái gì đó hãnh diện cho gia đình. The journey, like I said, has just begun for some of you guys. Just remember to never give up. Okay, so some of the things that I want to tell you is never give up, follow your passion, and stay true to yourself. Chúng ta đừng có bao giờ bỏ cuộc, theo đuổi niềm đam mê của mình, và cũng như là sống trung thực với bản thân. Vì cái hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu, và cũng đã bắt đầu rồi cho vài bạn. Nhưng đối với các bạn khác thì đây đang theo đuổi ước mơ, thì xin các bạn hãy tiếp tục làm cái công việc của mình. I want to take this from one of the admiral that I met. He suggested, he advised that make sure you go out there and do something for your community. With some of you might heard this quote, great powers come with great responsibility, right? So that means you will take into considerations of the power that you might have in the future, whether it be elected positions or anything dealing with money or anything dealing with law enforcement as the power the public have given to you. So make sure you do it with the utmost integrity. Kính thưa quý vị rằng các bạn sinh viên khi mà tốt nghiệp rồi thì Billy có chia sẻ là phải làm sao cố gắng hết mình để mà làm những công việc trung thực đối với xã hội. Khi mà chúng ta có giao trách cho một cái nhiệm vụ gì đó, các bạn sẽ phải làm cho hết mình phục vụ cho xã hội, và nhất là những cái công việc liên quan đến tiền bạc, hoặc là những gì mà liên quan đến một người chính phủ, khi mà người ta giao trách cho chúng ta về những công việc như là cơ quan công lực giao cho chúng ta trách nhiệm để bảo vệ người dân, thì đây là một cái điều mà các bạn sinh viên nên lưu ý đến. Utilize your resources, okay? Network with people. It's who you know that will get you the job. So remember that. It's who you know that will get you the job, and it's what you know that will keep you the job. So make sure you network. Kính thưa quý vị rằng thường chúng ta ra ngoài xã hội, những người nào mà chúng ta biết và chúng ta làm quen thì trong tương lai đó là những người có thể là tương lai sếp của mình hoặc là tương lai đồng nghiệp của mình. Vì thế Billy mong rằng các bạn sẽ tiếp tục kết nối và làm quen với rất là nhiều người để mà chúng ta có thể có một cái công việc tốt hơn. Và cũng như là khi mà Billy nói it's what you know that will keep you the job, that means là các em phải cần cù làm việc để mà mình có thể giữ cái công việc làm của mình. So remember that, guys, and remember the phrase you're late when you're on time and you're on time when you're early. So đó là những cái câu mà Billy hay nói với các bạn sinh viên là nếu mà các em đi đúng giờ có nghĩa là các em đi trễ, và các em đi sớm có nghĩa là các em đi đúng giờ. So remember that throughout your whole careers and later on in the future, just in case if you come up with any scenarios, you can prevent being late. Integrity first, service before self, and excellent in everything that you do. For those of you guys who are in the Air Force, those are one of the core values for the Air Force that I live by. Integrity first, meaning doing the right thing at all time. Là một người phải làm một người trung thực với xã hội, làm tất cả những cái điều tốt trong xã hội. Nhất là chúng ta không có mặc đồng phục hoặc là quân phục hay là cái gì đó, chúng ta phải làm một cái công việc gì hết mình và đúng. Service before self, meaning you put yourself before others and you do your best of your ability and excellent in everything you do. So every time that you do something, you put 110%. So khi mà các bạn ra ngoài phục vụ cho tất cả mọi người, mình phải bỏ hết mình 100%, 110% trong cái công việc làm của chúng ta. Và cái cuối cùng
Billy xin nhắc các bạn là chúng ta phải làm cái gì đó, vài điều mà chúng ta cần lưu ý đến. Some of the things I want to give you guys today, just make sure that you practice doing the small thing first. Because if you can't do the small things, what makes you think you can do the big things? Like one of the admirals said, right? So, how many of you guys make your bed every morning? Có bao nhiêu người học sinh thức dậy một buổi sáng làm cái giường của mình? Thì Billy mới nói rằng các bạn phải làm gì đó, làm cái công việc nhỏ gì đó trước khi chúng ta suy nghĩ làm những cái chuyện gì lớn cho đất nước, cho quốc gia Hoa Kỳ này hoặc là cho người dân Việt Nam. So if you cannot do something small, what makes you think? It's going to be harder for you to do the bigger things, right? And another thing I want to share with you is try to find someone that can help you paddle within your life. Tìm một người nào đó có thể giúp cho chúng ta chèo con thuyền đời. Okay, so whether it be your friends, your family, or anybody who are in your network. So các bạn cố gắng làm sao tìm những người nào để mà giúp cho chúng ta chèo con thuyền đời. Next is keep moving forward. Keep moving forward knowing that life is not fair. Okay? Tiếp tục tiến tới và biết là đời lúc nào cũng có thể không công bằng. You know, you might be laid off one day. Just know that keep going. Life isn't fair. Just do that. You will likely to fail often, and it's part of life. Okay? Các bạn sẽ thất bại vì đó là một điều bình thường trong xã hội, bình thường trong đời. So don't worry, never give up, and continue moving. Okay? The last one is measure a person by the size of their heart, not the size of their flippers, according to the admiral. Chúng ta đo cái lòng từ bi của một người qua cái lòng trái tim của họ khi mà họ ra ngoài phục vụ, chứ không phải là bằng cách họ cho chúng ta bao nhiêu tiền hoặc là họ nói những gì rất là họ đã hy sinh những gì. Mình phải coi cái lòng trái tim của họ để coi họ là những người như thế nào. With that said, class of 2017, we did it, and congratulations. I just want to say something really quick. If you guys are looking for a job, I am here on behalf of my boss eventually to recruit members as well for the county. So, especially those of you guys who are in the health field, come talk to me afterward. Anybody who are in the field of law enforcement, the Westminster Police Department is recruiting as well. Talk to me. Anybody in education, you can talk to me as well. So I'm been all sides. So thank you very much. Cảm ơn quý vị, phụ huynh và gia đình đã đến đây. And our family. But in other hand, your parents and your family are also your pride. It's the last word. I would like to share something with you from my heart. As your professor, we are the boat drivers and you are our passenger. Day by day, month by month, year by year, we drove the boat, carrying you from shore to shore. I don't think this is a job, but this is a mission. To do and to complete this mission, we have to love our passenger so much. So, whenever I send email to my student for homework, for quiz, or for something, I always include this sentence.
thầy thương các con lắm, biết không? I love you so much, you know. So, today, with my congratulations word to you, I would like to conclude my very short speech by this sentence. I love you so much, you know. Thầy thương các con lắm, biết không? I wish you a very bright future. Thank you very much.